Hi all. In this video, let us discuss about symmetric ciphers as well as substitution techniques. So in last video, we had already discussed about what you mean by computer security, network security, what is a cryptographic or OSI architecture, then what are the three aspects of that architecture, that they are security attack, security mechanism, and security services. Now we can see symmetric ciphers. So before moving on to symmetric ciphers, we can just familiarize some of the terms that we are using in cryptographic area. First one is plain text. What do you mean by a plain text? Actually, the plain text is the original message that we are sending over a network. So that is a plain text. Second term is cipher text. It is actually a coded message or converted or transformed message. So why we are using cryptographic mechanism? For ensuring security to the data. Okay. For that, we are using enciphering or encryption method. So what is actually this enciphering or encryption? It is the process of converting plain text to cipher text. So plain text is the original message. Okay. That is to be converted into some transformed form or some converted form. So that form is known as cipher text. So the hacker or the opponent cannot understand what the original message was. Okay. So that process of converting the original message to a transformed message or as a coded message is known as enciphering or encryption. Okay. That is actually happen at the sender side. So at the receiver side, what will happen? There will be a reverse process. What is the reverse process of encryption? Reverse process of encryption is decryption or deciphering. So what will actually done there? That is restoring the plain text from the cipher text. Okay. That is conversion from cipher text to original message or the plain text. That is actually deciphering or decryption. So these are the five main terms that we are using in cryptographic area, that is plain text, cipher text, enciphering or encryption, deciphering or decryption. Consider an example. We have a user A and user B. User A wants to send some data to user B. That data is a sensitive information, so it should be hide. So how we hide? We can use some cryptographic mechanism. Okay. So that original message or the secret information that user A wants to send is the plain text. Okay. So before sending by the user A, he used some cryptographic mechanism or encryption to convert it into a coded message. So that coded message is known as cipher text. Okay. That is happened at the center side. Okay. That coded message is transferred through a transmission medium or a communication channel. Then it will reach at the receiver side. So at the receiver side, the receiver capture the coded message or the cipher text. Okay.
but that ciphertext he can't understand. What he is doing, he is converting that message back into a plain text or the original message by using some cryptographic mechanism. Okay, so that process is known as deciphering or decryption. That is happened at the receiver side. Okay, so plain text, ciphertext, enciphering or encryption, deciphering or decryption. Okay, so next is cryptography. What do you mean by a cryptography? Actually, cryptography means it's the scheme that is used for encryption, constitute the area of study known as cryptography. So encryption, a mechanism, actually it's known as cryptography or enciphering mechanisms. And what do you mean by cryptanalysis? That is the reverse process of the cryptography. That means that is the reverse process of encryption, that is deciphering or decryption. Actually, it is known as breaking the code. What do you mean by code? Code is the ciphertext. Okay, so breaking the code and then find out the original message is actually the process of cryptanalysis. And what do you mean by cryptology? Actually, cryptology is a combination of cryptography and cryptanalysis. So, cryptography is the study of encryption and cryptanalysis is the study of decryption, breaking the code. And all together, or the combination of cryptography and cryptanalysis is known as cryptology. So, these are all the words that we are generally used in the area of cryptographic mechanisms. Okay, one is plain text, ciphertext or ciphertext, enciphering or encryption, deciphering or decryption, then cryptography, cryptanalysis and cryptology. Okay, so there are two types of cryptography or encryption. They are symmetric encryption as well as asymmetric encryption. Okay, symmetric and asymmetric. So symmetric encryption is again they are known as conventional encryption or single key encryption or a private key or secret key encryption. Okay, all are same. There are two types of cryptography or encryption. One is symmetric cryptography and other one is asymmetric cryptography or symmetric encryption and asymmetric encryption. So symmetric encryption is otherwise known as conventional encryption, single key encryption or private key encryption. Asymmetric encryption, they are known as public key encryption. So what are the types of cryptography? There are two types of cryptography. One is symmetric cryptography or symmetric encryption. Other one is asymmetric encryption. So moving on to symmetric cipher model. So it's otherwise known as conventional encryption or a single key encryption or a secret key or private key encryption. Actually it has 5 ingredients. One is the plain text. Second one is an encryption algorithm. And the third one a secret key or a private key. Fourth one decryption algorithm and fifth one plain text. So what is actually plain text? Plain text is the original message that we are sending over a network. Next ingredient is encryption algorithm. Encryption algorithm means it's an algorithm which is used for encryption process or which is used for converting the original message into coded message. That is encryption algorithm. And the third ingredient is secret key or it is otherwise known as private key because for
encrypting the plain text into a cipher text, we need another ingredient that is actually a key. It's known as a secret key. The key is a value that is independent of the plain text and of the algorithm. And this algorithm will produce different outputs depending on the specific key being used at the time. So the third ingredient is secret key or private key. And the fourth one, ciphertext, that is a scrambled message or it's a coded message. After converting plain text, we will get a coded message. That coded message or transformed message is known as ciphertext. With the help of a secret key and encryption algorithm, the process is taking place. Okay, so the fourth ingredient is ciphertext, and the fifth one, it's a decryption algorithm. That is actually, it's a reverse process of encryption algorithm. Okay, that is decryption algorithm, an algorithm which is used for decryption process. That means for converting the coded message into original message or the ciphertext into plain text. So in symmetric cipher there are 5 ingredients. Which are they? First one is a plain text, that is the original message. Second one is the encryption algorithm, that is the algorithm which is used for converting plain text into ciphertext. Okay, and the third one is a secret key, where we are using secret key at the encryption side as well as at the decryption side. By using the encryption key, we can convert the plain text into ciphertext by using the encryption algorithm. Same way, for converting ciphertext into plain text, that is the decryption process, we can use a decryption algorithm with the help of this same secret key. That is why this encryption or cryptography is known as symmetric cipher. The same key is used for encryption process as well as decryption process. That same key is known as secret key or a private key. Okay, that is why this cipher or this cryptography is known as symmetric cipher. Okay, symmetric means the same key is used for both encryption as well as decryption process. Clear? So these all are the 5 ingredients of a symmetric cipher, and this is the model of a conventional encryption or a symmetric encryption. We can see 5 ingredients within this figure. One is the plain text, that is the input. By using the encryption algorithm and the secret key, a figure of key is the that is the secret key. By using that secret key and encryption algorithm, this plain text is converted into ciphertext that will be transmitted over a transmission medium. And at the receiver side, we can see a decryption algorithm, and the same key is used, that is the secret key or private key, and we can convert the ciphertext back into plain text. So the secret key is actually shared by the sender and the recipient. Okay, this is the symmetric cryptography or conventional encryption. So if there is a hacker or cryptanalyst, okay, that will act within the communication channel, okay, for hacking, that is actually encryption with the help of E of kx means encryption of k comma x. X is the original message, that is the plain text. K is the key value. So by using by using the input key and the plain text, we can apply encryption algorithm then to produce Y. What is Y? Y is the ciphertext. That process is actually known as encryption. And by using a key and the ciphertext as input to the decryption algorithm, we can produce X. What is X? X is the plain text, that is the original message. So these cryptographic systems are characterized by using 3 independent dimensions.
first one, what are the operations that is to be used for transforming the plain text to ciphertext? And second aspect is how many number of keys are used for the encryption and decryption process? And third aspect is the way in which the plain text is processed. That means first one, what are the types of operations that we are using for converting the plain text into ciphertext? Mainly two mechanisms are there. One is a substitution method and other one is a transposition method. Substitution method means we can replace the letter by another letter. That is substitution. Or we can substitute some letter for others. That is the substitution process. Or we can map some elements or letters to another element. Okay. And the transposition, in which the elements in the plain text are rearranged to form a ciphertext. That is the basic two operations that we are used in the process of cryptography, that is substitution and transposition. And how many numbers are used? In symmetric cipher, only one key is used for both encryption and decryption. But in the case of public key cryptography or asymmetric encryption, we can use two keys for encryption and decryption. And the third aspect is the way in which the plain text is processed. How the plain text is processed. If it is a block cipher or it's a stream cipher. That is the processing method. Block cipher means we can take one block of input and at a time and produce one block of output. That means a ciphertext. But in the case of stream cipher, we can process the input elements continuously. We didn't take any one block, particular block. One by one processing is there to produce one element at a time. That is the stream cipher. So these are the three aspects of a symmetric cipher. The types of operations that we are used for transforming the plain text into ciphertext, and the number of keys are used, and the third one is the way in which the plain text is processed by using block cipher method as well as stream cipher methods. And in the case of cryptanalysis, actually cryptanalysis are of two types. One is cryptanalysis itself and the other one is brute force attack. In cryptanalysis, we can use the nature of algorithm and the general characteristics of the plain text or even some sample plain text to cryptanalysis. But in the case of brute force attack, attackers tries every possible key on the piece of ciphertext until an intelligible translation into plain text is obtained. So these are the two mechanisms for cryptanalysis. One is cryptanalysis itself. We can analyze the nature of algorithm and the nature of plain text. And in the case of brute force attacks, it's actually a trial and error method of key. We can try all the possible keys to convert the ciphertext back into original text or the plain text. So these are all about the cryptography and cryptanalysis as well as symmetric cipher. So നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ OSI സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ 3 ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക്, സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ്. ഇത്രയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിമെട്രിക് സൈഫറാണ്. അപ്പോൾ സിമെട്രിക് സൈഫർ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഏരിയയിലുള്ള ജനറൽ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. അത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്, സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ്, അതുപോലെ എൻക്രിപ്ഷൻ, ഡിക്രിപ്ഷൻ, ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി, ക്രിപ്റ്റോളജി ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റനാലിസിസ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ജനറൽ ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻഡർ അയക്കുന്ന ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്.
അതിനെ നമ്മളൊരു വേറൊരു ഫോമിലാക്കിയിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ. സോ ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ മെസ്സേജിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആയ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു കോഡഡ് മെസ്സേജ് ആയ സൈഫർ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് എൻസിഫറിങ് ഓർ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നടക്കും. റിസീവർ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സായ ഡീസിഫറിങ് ഓർ ഡിക്രിപ്ഷൻ നടക്കും. അതായത് എന്താണോ നമ്മൾ കോഡഡ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കോഡഡ് മെസ്സേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഡീസിഫറിങ് ഓർ ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ശരിക്കും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ്, കോഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് കോഡഡ് മെസ്സേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയും ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ക്രിപ്റ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. See, these are the general terms that we are using in the area of cryptography. Okay, so നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. One is symmetric cipher or symmetric encryption or symmetric cryptography. Other one is asymmetric cryptography. So symmetric cryptography നമുക്ക് വേറൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടാം. കൺവെൻഷണൽ എൻക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ഓർ പ്രൈവറ്റ് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ, സിംഗിൾ കീ എൻക്രിപ്ഷൻ, ഈ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓർ സിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി. അസിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയാണ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് സിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി. സോ സിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ 5 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കി. One is plain text, other one cipher text, encryption algorithm, decryption algorithm and secret key. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ആർക്കാണ് ആ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സീക്രട്ട് കീ ആണ് അവിടുന്ന് ആ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്? ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്പോണന്റിന് ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു കോഡഡ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് കോഡഡ് മെസ്സേജ് ആയ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ആസ് വെൽ ആസ് ദ കീ ദാറ്റ് ഇസ് ഷെയർഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്രട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടി റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ, അതായത് ഒരു കോഡഡ് മെസ്സേജിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. സോ നമ്മൾ സിമെട്രിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? 2 തരത്തിൽ പറ്റും. സ്ട്രീം സൈഫറായിട്ടും പറ്റും, അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് സൈഫറായിട്ടും പറ്റും. സ്ട്രീം സൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആയ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സിനെ 1 by 1 ആയിട്ട് എടുക്കുക, അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക. ബ്ലോക്ക് സൈഫർ ആണെങ്കിൽ എറ്റ് എ ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഫർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി എത്ര കീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സെക്കൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്. അതായത് സിമെട്രിക് സൈഫറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ ഒരു കീ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സീക്രട്ട് കീ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് asymmetric cipher we can use 2 keys. One is a public key, other one is a private key. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്? ശരിക്കും 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മീൻസ് ഒന്നിന് പകരം വേറൊരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു എലമെൻറ്റിന് പകരം വേറൊരു എലമെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Transposition means we can rearrange the elements within a plain text. Plain textil ഒന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു മെസ്സേജ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് ടൈപ്സ് എന്നാണ്. 2 തരത്തിലാണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് ടൈപ്സ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, അതായത് നമ്മുടെ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിനെ വാച്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ
പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സോറി സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇതാണെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രിപ്റ്റനാലിസിസ് ടെക്നിക്കിനെയാണ് ക്രിപ്റ്റനാലിസിസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് പോസിബിളായ എല്ലാ കീസും നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കുക സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ, നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു വാലിഡ് ആയ ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതാണ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so these are all about the symmetric cipher. Then we can move on to first processing method or symmetric cipher mechanism, that is substitution. So here in substitution technique, it is the one in which the letters of a plain text are replaced by other letters or by numbers or symbols. So we can substitute for one element, we can substitute some letters for others. That is the substitution technique. We have 6 substitution mechanism. One is Caesar cipher, second one mono alphabetic cipher, third one Playfair cipher, fourth Hill cipher, fifth one poly alphabetic cipher, and last one time pad. Okay, so these are all the substitution techniques. Which are they? One is Caesar cipher, second mono alphabetic cipher, third one Playfair cipher, fourth Hill cipher, poly alphabetic cipher, and one time pad. Let us see first 3, that is Caesar cipher, mono alphabetic cipher, and Playfair cipher. So first one, Caesar cipher. It is a simple substitution techniques in which replacing each letter of the alphabet with the letters standing 3 places further down the alphabet. That means if the plain text is A, we can replace that A by D. How? We can replace each letter of the alphabet with with letters standing 3 places further down the alphabet. So after A, B, C, D. D is the third element. So we can replace A by D. Then what about B? We can replace B by B, C, D, E. Third position is E. So we can replace B by E. That is the procedure behind the Caesar cipher. So first we can assign the numbers to letters. That is A is 0 up to Z. Z is 25. So we can generalize this Caesar cipher as C equal to E of 3P. What is actually this 3? 3 is the key. E of K comma X means encryption of K with respect to X. X is the plain text. Here P is the plain text and 3 is the key element, because A can be replaced by the letter standing 3 places down. Okay, so 3 is the key element here. So encryption is P plus 3 mod 26. That is the general algorithm that's used for encryption. In the case of decryption, it is C plus K mod 26 or CK mod 26. That is the decryption process. So this is a simple technique in which 3 is used as the key element. Here 3 important characteristics of this problem enabled us to use a brute force cryptanalysis here. First one, we can already know the encryption and decryption algorithms. Also, there are only 25 keys to try, and the language of the plain text is non and easily recognizable. So by all these aspects, we can easily break this Caesar cipher mechanism. Okay, so first substitution mechanism is
Caesar cipher. And the second one, it is monoalphabetic cipher. In Caesar cipher, actually we are substituting a letter by the letter standing 3 places down. But in the case of monoalphabetic cipher, we can substitute any random key for each alphabet. That means A can be replaced with any letters from B to Z, and B can be changed to rest of the alphabets, etc. So it is something like a random key substitution mechanism. Here also, how we can apply cryptanalysis here, or how we can apply to break the code by using analysis of frequencies of the letter, or plus a trial and error method can be used to break the code in a monoalphabetic cipher. It is also a simple mechanism, but it is something that is more difficult than Caesar cipher. Second mechanism is monoalphabetic cipher. And the third one, it is Playfair cipher. It is actually a multiple letter encryption cipher. Here it treats the plain text as a single unit and translates these units into cipher text. And the Playfair algorithm is based on the use of 5 by 5 matrix of letters constructed by using a keyword. So Playfair cipher, it is a third mechanism in substitution cipher mechanism. It is a multi-letter encryption cipher. That means here it treats the plain text as a single unit and translates these units into cipher text. Here we can use a 5 by 5 matrix by using the keyword. Consider an example. We can use a keyword as monarchy. Okay. So how we can construct an 5 by 5 matrix by using this keyword? Keyword is monarchy. Okay. And the matrix is constructed by filling in the letters of the keyword from left to right and from top to bottom. Okay. Then filling the remainder of the matrix with the remaining letter in the alphabetic order. The letters I and J count as one letter. So we can see monarchy as the keyword. So first fill a 5 by 5 matrix by using a monarchy. MONARCHY. So remaining cells are there. How they can fill? We can use remaining alphabets other than that letters in the monarchy. By using remaining letters, we can fill 5 by 5 matrix from B to Z. Here, I and J can be considered as a same cell. Okay, I or J. You can see in this picture, I or J is the same cell. Okay. First, you can choose the keyword. Here, keyword is monarchy, and monarchy, by using that monarchy keyword, we can fill 5 by 5 matrix, and the remaining cells are filled by the English alphabets B to Z, because A is already present in the keyword A. Keyword monarchy. Okay. How the encryption is possible here? Here, plain text is encrypted 2 letters at a time according to the following rules. Here, the plain text is encrypted 2 letters at a time. So, repeating plain text letters that are in the same pair are separated with a filler letter such as X, so that balloon would be treated as BALXLOON. So here, what is the rule for encryption? In plain text, 2 letters can be treated as a single unit. Okay. So consider our plain text is balloon. BALLON. So BA treated as a single unit.
Remaining letters L, L, O, O, L. So L, L, it is repeating. So we can use a filler letter in between L and L. So filler letter is X. So we can use it as LX and LO. Then remaining letter is ON. Okay. Repeating plaintext letters that are in the same pair are separated with the filler letter. Why we are using X in between these two L's? Because they are repeating plaintext letters. Okay. So first repeating plaintext text letters. So we can use X in between them. Then divide. So BALX, then LO. Remaining is ON. Okay, and how the encryption is possible here? Two plaintext letters that fall in the same row of the matrix are each replaced by the letter to the right with the first element of the row circularly following the last. For example, AR is encrypted as RM. You can see in first row, last two letters AR. This AR can be replaced as RM. Why? Check the right of A and the right of R in a circular fashion. So the right of A is R. So A can be replaced as R. And the right of R is M. Why? In a circular fashion we are checking. Okay. So AR can be replaced as RM if it is in the same row. Clear? That is the second rule. First rule, we can use a filler letter if plain text letters are repeating. Second rule, if two plain text letters that are fall in the same row, we can replace that letter by the letter that is at the right of the original plain text in a circular fashion. Okay. And the third rule, if two plain text letters that fall in the same column and are replaced by the letter beneath with the top element of the column circularly following the last. For example, MU is encrypted as CM. You can check in this matrix UM in the first column, U last cell, then M. So this will act as a single unit and UM can be replaced as the letters that is beneath the original text. So U beneath of U is M in a circular fashion. And next letter is M. Beneath of M is C. So UM can be replaced as MU can be replaced as CM. Okay. And the fourth rule, each plain text letter in a pair is replaced by the letter that lies in its own row and the column occupied by other plain text letter. Okay. If the plain text letters are not in a same row or not in a same column, then what will happen? Here HS, that is the original text, it becomes BP. How it is possible? HS become BP. So HS, H is in second row, second column. Okay. And S is in fourth row, fourth column.
So H, S, they are in different column as well as in different row. Then how it is replaced? Check where H and S will meet. H and S will meet at B as well as P. Okay. So H's can be replaced as B, P. Clear? So this is Playfair cipher. So substitution cipher ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കിയത്. നമുക്ക് 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെറ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറൊരു ലെറ്റർ ആക്കുക. എനിക്ക് അയക്കേണ്ട മെസ്സേജ് ABC എന്നാണ്. അതാണ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ. അതിനെ എനിക്ക് വേറൊരു ഡാറ്റയാക്കിയിട്ടേ അയക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡ്യൂ ടു സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ. സോ ആ എന് പകരം വേറൊരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക, ബിക്ക് പകരം വേറൊരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക, സിക്ക് പകരം വേറൊരു ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 6 തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൈഫർ ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സീസർ സൈഫർ, സെക്കൻഡ് വൺ മോണോ ആൽഫബറ്റിക് സൈഫർ, തേർഡ് വൺ പ്ലേഫെയർ സൈഫർ, ഫോർത്ത് വൺ ഹിൽ സൈഫർ, ഫിഫ്ത്ത് പോളി ആൽഫബറ്റിക് സൈഫർ ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ടൈം പാഡ്. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 3 ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സീസർ സൈഫർ. എന്തുകൊണ്ട് സീസർ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജൂലിയസ് സീസർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സീസർ സൈഫർ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു ലെറ്ററിനെ എങ്ങനെ വേറൊരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം അവിടെ കീ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ്. അതായത് എ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ എ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ BCD. സോ എനെ എന്ത് ലെറ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം? D എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സീസർ സൈഫർ. ക്ലിയർ? സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ആൽഫബറ്റിക് സൈഫർ ആണ്. സോ സീസർ സൈഫറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഫർ മെക്കാനിസം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു കീ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സീസർ സൈഫറിൽ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോണോ ആൽഫബറ്റിക് സൈഫർ ദർ ഇസ് നോ കീ എലമെൻറ്റ്. പകരം എന്താണ്? റാൻഡം കീസ് ആണ്. അതായത് എനെ ഏത് ലെറ്റർ വേണം വെച്ചിട്ടുമെങ്കിലും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും? ബൈ അനലൈസിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഫ്രീക്വൻസി പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കി, ഫ്രീക്വൻസി നോക്കി, അതുപോലെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് മോണോ ആൽഫബറ്റിക് സൈഫറിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ? മൂന്നാമത്തെ സൈഫർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേഫെയർ സൈഫർ ആണ്. പ്ലേഫെയർ സൈഫറിൽ നമ്മളൊരു 5x5 മെട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ഈ 5x5 മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കും? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കീവേഡാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിനെ നമ്മൾ 5x5 മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് M, ദെൻ O, N, A, R, C, H, Y. അപ്പോൾ ബാക്കി സെല്ലുകൾ എന്താണ്? ഫില്ല് ചെയ്യാതെ കിടക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കി സെല്ലിനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കണം? നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ഈ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നോ അതിനെ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം B to Z നമ്മളിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഐയും ജെയും ഒരേ സെല്ലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. സേ ബലൂൺ എന്നാണ് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ ഒരു പെയറായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് BA ഒരു പെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. LL ആണ് അടുത്ത പെയറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ അതൊരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. റിപ്പീറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇടയിൽ ഒരു ഫില്ലർ ലെറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. സോ LX എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക്.
പിന്നെ ഒരു എൽ റിമൈനിങ് ആയി. ആ എൽ ആരുടെ കൂടെ പോയി? നെക്സ്റ്റ് ഒൻ്റെ കൂടെ പോയി. പിന്നെയുള്ള ഒ എന്നിൻ്റെ കൂടെ പോയി. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ ഓസ് വി കാണ്ട് യൂസ് ഫില്ലർ ലെറ്റർ ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഫില്ലർ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റിപ്പീറ്റിംഗ് ലെറ്ററിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ക്ലിയർ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് കിട്ടി, അതായത് ഒരു പെയർ കിട്ടി. ആ പെയർ സെയിം റോയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മൾ AR എന്നുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് റൂൾ പറഞ്ഞത്. അതൊരു സെയിം റോയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ റൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയുടെ റൈറ്റ് ആരാണോ ഉള്ളത് അതാണ് എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ആറിൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണോ ഉള്ളത് അതാണ് ആറിന് വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു സർക്കുലർ ഫാഷനിൽ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? സെയിം വേ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സെയിം കോളത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആളെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ബിനീത്ത് ദ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ഒരു സർക്കുലർ ഫാഷനിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നാലാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സെയിം റോയിലോ സെയിം കോളത്തിലോ അല്ല ഒരു യൂണിറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് HSനെ നമ്മൾ BP എന്ന് പറയുന്ന റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൈഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സീസർ സൈഫർ, മോണോ ആൽഫബറ്റിക് സൈഫർ ആൻഡ് പ്ലേഫെയർ സൈഫർ. So these are all about symmetric cipher and first 3 mechanism for substitution. Okay, thank you.